Hi everyone. In this section we can go for the proper design of a clutch. So I can read the question, just listen. Give a complete design analysis for a single plate clutch with both sides effective to transmit 22 kilowatt at 2800 rpm, allowing an overload of 25%. The pressure intensity is not to exceed 0.08 megapascal and surface speed at mean radius is not to exceed 2000 rpm. Take coefficient of friction F is equal to 0.35 and the ratio DO divided by DA is equal to 1.5. The axial thrust is provided by 6 springs, 24 mm coil diameter. Take shear stress is equal to 420 megapascal and radius of rigidity as 84 gigapascal for the spring material. നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ക്ലച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പ്രിങ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പാർട്ട് ക്ലച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഡിസൈനാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ അതൊന്ന് ക്വസ്റ്റിനെ ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. The power transmit is 22 kilowatt and at 2800 rpm, then allowing low overload of 25%. Maximum load condition പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 25% ആണ്. So they are asking about the clutch design in this section. അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമുള്ളത്? പ്രഷർ ആവശ്യമുണ്ട്. എത്രയാണ്? മാക്സിമം പ്രഷർ 0.08 ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ കൂടി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. DO ഡിവൈഡ് ബൈ DAയുടെ വാല്യൂ 1.5 ആണ്. സോ ഒരു ക്ലച്ചിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആക്സിയൽ ത്രസ്റ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ 6 സ്പ്രിങ്സ് ഓഫ് 24 mm ഡയമീറ്റർ കോയിൽ. അപ്പൊ കോയിൽ ഡയമീറ്റർ സ്പ്രിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിലെ DME പഠിച്ചതാണ്. അതിനെ നമ്മളൊന്ന് പൊടി തൊട്ടിയെടുക്കണം. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. സ്പ്രിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്? ഷിയർ സ്ട്രെസ്, വി നീഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടോ, ദെൻ G, ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 84. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലച്ചിന്റെ ഡിസൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ക്ലച്ച് മാത്രമല്ല, we have to find the design of clutch and spring also. So next we can write the given data. What are the given data? N dash is equal to 2. It is because question എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ക്ലച്ചിന്റെ ഡിസൈൻ ആണ്, ഒരു സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബോത്ത് സൈഡ്സ് ആർ എഫക്റ്റീവ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടാണ് എന്തെടുക്കുന്നത്? N dash is equal to 2. Then the value of P, power is given, that is equal to 22 kilowatt. Then the speed of that shaft is given, that is equal to 2800 rpm. മാക്സിമം ഓവർലോഡ്, അതായത് എത്രമാത്രം കൂടുതൽ ലോഡ് എടുക്കുന്ന പറയണേ. ഇപ്പൊ ഒരു 100% ആണെങ്കിൽ 100 + 25 അത്ര പെർസെന്റ് ആണ് ലോഡ് എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 25% കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന പറയണേ. Then what is the value of P? Pressure is equal to 0.08 megapascal. Then mean speed is given as 2000 rpm. That is the important value. Nm നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ മീൻ സ്പീഡ് ആണ് കേട്ടോ. Then coefficient of friction is equal to 0.35. DO divided by DA is equal to 1.5. Number of springs, അത് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് they are given. Number of coils is equal to 6. Coil diameter as 24. Then tau is equal to 420 megapascal. G is equal to 84 gigapascal. So നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലച്ചിന്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. So we can go for the clutch design. First of all, consider for a uniform wear theory. നമ്മൾ ജനറലി മുമ്പൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ യൂണിഫോം വെയർ തിയറി ആണ് ക്ലച്ചിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ? T is equal to half into coefficient of friction mu into FA dm into N dash. And what is the value of dm? Dm means mean diameter. What is that? DO plus DA divided by 2. So these two equations are already in our data book, page number 259. Okay, equation number 13.19F. 13.9F. Then what is that equation? Just take your data book and read the equations. It is similar. Then in this case they are given the ratio DO divided by DA. How will get DO divided by in this equation? We can take the value of DI outside.
that di by 2 into what will come on the first part, do divided by da. Okay, do divided by da plus 1. Then we can write this equation like this: dm is equal to 1.25 da. So that one is the condition, that is dm in terms of di. Similarly, we can write fa also in terms of di. How? Again, go for the data book, page number 258, equation number 13.9d. What is that equation? fa is equal to half pi p max di into do minus di. That is pi by 2 p di into do minus di. Here also we have to take di outside. Then that will become di square into do divided by di minus 1. So we can write this equation also, that is fa also in terms of di. Now we can go for the main equation. What is that main equation? T is equal to half into mu into or f into fa into dm into n dash. Here t is not unknown parameter, so t also we can find using this equation. What is that equation? General equation, p is equal to 2 pi n by t 60. Here we can substitute the power value, n value. So if we substitute this value, we will get the value of t as 105.4 into 10 raised to 3 Newton millimeter. Then we can write like this: 10, that is the general equation, page number 259, equation number 30.9 f t is equal to, that is 105.04 into 10 raised to 3 is equal to half into, what is the value of 0? This value is 0.35, that is P, pressure is given, P into, then the values of n dash is given as 2, then fa and dm are in terms of di. So in this equation, what is the unknown parameter? Only di. So if we substitute this value here, or using this equation, we can find the value of di. That will become 156.34. So convert it into approximate it to higher value, 156.34. We can approximate to 160 mm. That will be the diameter, inner diameter. Then what will be the outer diameter? That is already given in the question. The ratio is given, do divided by e is equal to 1.5. So if you consider di as 160, then we can find do is equal to 240 mm. This is the basic dimensions. Then we can go for the fa value. We already find the value of fa in terms of di. So once we complete the value of di, actual value if we calculate, then we can go for the final value. What is that? fa is equal to 1608.45 Newton. Then what is the value of dm, or what is the value of mean diameter? That is already given. We already write in the times of di, so we can find this as 200 mm. Now we can go for the dimensions of spring. So the clutch design or time, the clutch values we already calculated. Now we can go for the dimensions of spring. For that, it is the general equation. What is that? From table, equation number 11.1, page number 169. From there we can find the value of tau. Tau is equal to 8f dk divided by pi d cube, or that is equal to 8f ck divided by pi d square. So we can take the equation from the data book, page number 169. So just remember, നമ്മൾ already കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ച സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നുകൂടെ റീകളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. Then load on each spring, that is given as F. What is that value? FA divided by number of springs. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 25% ഓവർലോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. സോ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ഈസ് 1.25. that is the higher value, or FA we already calculated in the previous section. Then multiply that value with the 1.25, then number of springs.
number of spring, that is I is already given as 6. Then what is the value of F? We will get it is 335 Newton. Then if we substitute the value of F in the first equation, that is tau is equal to this equation, D already given, F already given, the value of K is unknown parameter, phi and D already given. So if we substitute these values like this, we can find, that is K is equal to 20.51 into 10 raised to minus 3 d cube, or we can write like this, K is equal to 2 into d by d whole to the power of 25. From equation we will get this equation from page number 169, equation number 11.2d. Just go through the data book, page number 169, equation number 11.2d. Okay, then here also the value of P, capital D is given in the question, but small letter d is not given. So how we can find? We can write that equation like this, K is equal to 0.9036 into t raised to 0.325. So we will get two equations with two unknown parameters. What are the parameters? K and D. So if we substitute these two equations, or if we compare these two equations, we will get the value of small letter d. What is that small letter d? Diameter of each coil. What will that value? That will become 3.96, or we can approximate it to 4. That is the value of small letter d. That is the diameter of spring coil. Not the bigger d, each diameter. Then next we can go for the value of y. How we will get the value of y? That we will obtain from the page number 170. Go for the data book, page number 170 and equation number 11.58. Y is equal to 8fc cube I divided by gd. Here all the parameters are given. So we can substitute each values in this equation, then we will get the value of y is equal to 10.33 mm. Now we can go for the L0 value. What is that L0? Free length. Okay. So again go for the data book, page number 174. Equation number 11.18b. Equation number 11.18b. For a square and grounded deflection, L0 is equal to I plus 1 d plus y plus a. The value of a we already calculated as I minus 1 into 1. What is that I minus 1? That will become 5. Then if we substitute all other values, y we already calculated in the previous section, and d also we calculated before that section. So for total we will get the value of L0 is equal to 43.33 mm. Then last we can find the value of P using this equation, that is L0 is equal to IP plus 2D. This equation we will get from the table 11.4. Table 11.4, page number 159. So go for the page number 159. Sorry, it is not in the page number 159. I will note in the 159, 189. Okay. Table 11.4, the value of L0 is equal to IP plus 2D. So here the value of values we can substitute. I is 6, L0 is 433, we can convert it into 433. Then 2D, D we already calculated in terms of mm. So if we substitute this value here, we can find the value of P is equal to 5.89 or approximate to 6. Okay, thank you.